A very beautiful Monday afternoon, live from Miale, deep in Lavington. This is Jalango TV and this is Bonga Najalas. And definitely, after everybody asking and wanting Honorable Senator Onesmus Murkomen to be able to share with us why senators and everyone is on a stalemate and what all of you maybe do not really understand is here with us. Karibu sana, Senator. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Thank you. Apologies from our side. Definitely he had some other things that he was taking care of. Huyu ni mheshimiwa, isipokuwa kazi yake imepungua. Sasa sijui atakuwa ni kazi imepungua. Kazi imepungua na upatikani. Nilifikiria imepungua lakini imeongezeka. Imeongezeka? Unajua kazi yangu ilikuwa ni kupanga mambo ya bunge na nini. Lakini sasa niko na nafasi ya kuinteract na watu na kupanga ya kesho. Na hiyo kupanga ya kesho inakuwa pia ni kazi kubwa. Lakini kwa upande wa bunge, sasa mimi sio hata chairman ya committee ya kettle dip ya bunge. Mimi tu ni mtu wa kawaida. So uliwacha kila kitu? Nimewacha kila, iliisha tu safari moja. Hata unajua ilitokea tu kama lightning. Ikafanyika hivi wakati bado tunatafuta kuona kama sheria imefuatwa na nini nikaambiwa kuna mtu ameingia ofisi, vitu zako ziko kwa mlango, sasa uhame. So ngoja. Hawezi niambia ati hata before ujue na sheria ilikuwa inaenda namna gani, vitu yako tayari ilikuwa kwa mlango. So unajua ni vizuri watu waelewe kwamba sisi, mimi na Susan Kiika ni watu wa kwanza kufurushwa. Kabisa. Na tulitolewa ilifanyika hivi Sunday afternoon. Marafiki zetu wakaanza kusema messages imetumwa ya kuita watu mkutano State House. Na rais ameita mkutano State House na habari yenye wako nayo ni kwamba ni kwenda kuondoa mimi na Susan. Basi nikatuma ujumbe kwa mtu ya mkono ya rais. Nikamuuliza kuna mkutano huko na agenda ni kutoa sisi ndio tuanze kujua, ndio tujipange. Akasema sijasikia mkutano yote na nini. Nikamwambia ni sawa. So wengine walipata message, wengine hawakupata. So tukaanza kupigiana simu from Sunday. Ile ya kuulizana tu, jameni umeitwa? Wengine wanasema tumeitwa na tuko nyumbani, tuko village, hatuwezi enda. So si tukasema kama ni kuondoa sisi, rais angenipigia simu aseme ile uhusiano tumekuwa nayo kwa muda, sasa nipatie nafasi, nipatie mtu mwingine mwenye anaweza kufanya kazi kuliko mimi nafasi. So ndugu zangu wengine walipata, wengine hawakupata, lakini wengi wao walisimama na sisi. Wakasema kama ni agenda ni kuondoa Murkomen na Susan, hatutaenda na pia hatutaweka tia sahihi ile barua sasa. So mkutano ukafanywa Jumatatu na mkutano yenyewe ikachukua muda wa dakika nasikia 21. 21 minutes. Lakini walingojea watu mpaka ilipofika saa 5 wakasema tutoe watu bila sheria because hawakupata more than half ya senators. Standing orders inasema lazima itiwe sahihi na more than half of the senators. Na half of the senators sahihi zinakuja wangapi? Inakuja ya Jubilee. Kwa Jubilee side hata ukiunganisha KANU ambao hawako kwa Jubilee. Sisi wote tuko 38. So ukitaka uondoe sisi lazima upate 20 because 19 is draw, which means hujatoa mtu. Lazima upate 20. So wao wakapata 18 kuunganisha na KANU. Na unajua hatukuwa na agreement na KANU. By that time KANU haikuwa imeingia. Hatukuwa na agreement, valid agreement na KANU. Kwa sababu hata ile agreement walipitisha haikuwa imepitishwa na chama. So hata ingawa ni namna hiyo, walipata tu about 11 or 12 people. Alafu wakakimbia around all of Monday. The all of Monday wakiambia watu ukikuja tutakuchunga, tukutoa kwa committee, tutakupatia hii, tutakupatia ile. So wakangangana nao kupata numbers mpaka Tuesday morning. So Tuesday morning wakaamua tu sasa sisi tunasema sheria kwa upande yetu hakuna vile tutatolewa kwa sababu numbers haijafika 20. So tuko kwa bunge hapo, mimi nikaongea na speaker, nikamwambia speaker,
simama na sheria. Ikifika watu 20 wanataka kuniondoa na Susan, utuondoe. Lakini kama haijafikia ile namba inahitajika, usifanye namna hiyo. So wakaleta majina 20. Majina mengine ni watu hawako sign, alafu wakaongeza independent. Anaitwa Senator Kibiru wa Kirinyaga wakaweka hapo ndani. So speaker, kulikuwa na special sitting ya Tuesday asubuhi. Saa 6 mimi na Susan bado hata tuko nje huko, debate inaendelea, karibu Senate ifungwe 12:30. So 12 hivi speaker akaingia chambers akitetemeka. Mimi naangalia kwa TV kwa sababu nilikuwa na ofisi huko nje. Okay. So tukakimbia tukasema ni kama anataka sasa kuenda kutoa communication, because tulikuwa tunajua communication atafanya maybe afternoon unless apate manamba. Na saizi speaker Lusaka anatetemeka. Mnyi mnaona, simtoe video uone vile alikuwa anatetemeka. Si tukakimbia tukaingia hapo kwa chambers. Kuketi chini, speaker akasema nimepata barua kutoka Jubilee and I'm satisfied. Hiyo barua hajasema ni watu wangapi walisign na akina nani walisign. Ni ile tu baadaye tulipoona hata independent nako kwa wale watu walisign. So sisi ni watu wa kwanza tulitolewa. Hata watu wengine walikuwa nasema Murkomen angekuwa magnanimous, angeshukuru, aseme kama Duale mimi wakati Duale alikuwa ametolewa, alikuwa ameona dalili ya mvua pamoja na mawingu na rasha na kila kitu ilikuwa inanyesha tayari. Kindiki alikuwa ashatolewa bila makosa, ila mtu anakuja hapo kuimba. So sisi tulitolewa namna hiyo hadi saa hii. Sheria haijafuatwa. So are you somewhere trying to... Unajua speaker, by the way, speaker hajatoa ruling. Paka leo? Up to now hajatoa substantive ruling. Nilipouliza mwezi mmoja uliopita nikamuuliza wapi your substantive ruling kwa hii kitu. Akakuwa mkali sana. Akakwambia toka hapa kabisa. Akaniambia wewe, mimi huwezi nifunza kazi yangu sasa. Mimi nikanyamaza. Na hivyo ndio gari yako ikaenda. Sasa ile mambo uzuri moja sikuwa na gari ya bunge. Nilisikia walikuwa wanasema ati ulikuwa na gari wewe. No, nilikuwa na hiyo gari lakini ilikuwa imeharibika. By the way, it's a very good by good luck the new car ilikuwa inafika that Friday. Okay. In fact wakati sasa nilitolewa, Bokisho alipata gari mpya tu directly ambaye walikuwa wanataka kureplace ile nilikuwa nimepewa. So ilikuwa gari yako. Na wakati nilikuwa majority leader nilikataa Cheska. So sikuwa na Cheska. Nilikataa askari wengi, sikuwa na askari wengi, nilikuwa tu na askari wawili. Unlike kwa sheria ya bunge, mimi nilifaa nikuwe na askari na 10 na kitu. Mimi nilikataa hizo, mimi nilikataa mambo ya Cheska, hiyo manini, I just lived my ordinary life. And for about 6 months nilikuwa natumia gari yangu because ile nyingine ya serikali ilikuwa imeharibika. So I was So what really changed? What do you miss? No, in my personal life nothing changed. Because and I see many people in my personal life nothing changed in terms of my life. Yeah. Your wife is still the same? My wife is the same, my children are the same. We still bado tunakula mboga vile tulikuwa nakula. Tunaishi ile nyumba tulikuwa tunaishi. Ukifika nyumbani. Nikienda nyumbani napika. What I learned mapema because mimi nilienda training ya leadership ni kwamba the day utachakuliwa, hata upewe, hata nikifanywa kuwa rais ya Kenya. The day unakuwa rais, the same day, panga ile siku utatoka. Have in mind maisha yako itakuaje ukishatoka ofisi. That way you will not have any shock. Ndio unaona mimi am at peace. Mimi watu wengine wananiuliza kwa nini wewe you are still active in bunge? So ungesikia hata haibu uende tupotee for like 4-5 months ndio utoke polepole. Hapana, nilichakuliwa na watu ya Elgeyo Marakwet nikuwe senator ya Elgeyo Marakwet. Hawa kunichagua nikuwe majority leader. Na siwezi kuwa less active kwa bunge kwa ile kazi nilifaa kufanya kwa sababu ati mtu fulani alibeba ile kiti hata kama alibeba illegally. Mimi tu bado ninaomba speaker ni kwamba yeye ajaribu kuleta ile ruling officially ndio tufunge hiyo chapter. Kwa sababu haikae vizuri kwa ofisi yake kama speaker kwamba there is a pending ruling kwa hiyo muda mrefu sana ambaye angefaa kuwa ametoa. Sasa ile kazi imebaki tu ni moja yenye imeharibiwa na corona. Okay. Mimi ni captain ya football team.
Sasa hiyo ndio mimi bado ni mdosi. Na hiyo ni talanta. Timu yako inaitwa? No, nasema hiyo ya Bunge. Bunge FC. Bunge FC. So hiyo ya Senate bado mimi ni captain. Sasa hapo ndio nasimamia kina Malala. Hiyo naona pia utatolewa. Nasikia mguu yako ilivunjika sasa. Hatuwezi kuwa na captain mwenye mguu yake imevunjika. Ilikuwa mkono na imepona. So na ulilia, ulipiga nduru. Bwana, haikuwa rahisi. Unajua ni the whole kitu inaitwa CC joint ilitoka ya mbele. Na so ilikuwa very painful. Na of course pia nilitaka ni protect myself kwa first aid. Ndio nisishikwe na vibaya na watu wenye inge worsen the situation. Of course wale walikuwa hapo first aid as wa Bunge na wale wa Kitui County, they did a fantastic job. Na ikakuwa coincidentally doctor mwenye ako qualified alikuwa na clinic yake Kitui, alikuwa anakuja only that day. And he attended to me. And niliwekewa artificial. Imepona kabisa? Yeah, imepona. Of course there are certain things I'll not do because ni artificial sasa joint. Ni artificial inaitwa nini, they call it tendon. So they put an artificial tendon. Guys, you're just opening up. Definitely you can see him here. Akiwa nakimbia. Over 2,000 people already watching this beautiful afternoon. We are with Senator Elgeyo Marakwet, Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen. All of you just know Honorable Murkomen from what you see in the Bunge. Murkomen is a man with his life, the journey, everything. So today we just want, before we get to the main reason why I really wanted to call you to interview you here today, who is Murkomen? Sisi tulistukia tu pap. Kuna huyu kijana msumbufu anasumbua watu. Where were you born, bro? Mimi nimezaliwa a place called Embobut. Embobut is in Marakwet East. Na ni border ya West Pokot na the last ward kwa Elgeyo Marakwet County. Border ya West Pokot na Elgeyo Marakwet County. Mimi nimezaliwa mtoto ya squatter. Tuliishi, sisi ni wale masquatter wenye walikuwa naishi Embobut Forest. Kwa huko mimi my parents walikuwa naishi that area. Na I have my father is a reverend ya kanisa huko. Lakini alianza mbali ndio afike hapo. By the time tulikuwa wadogo tukikua, even up to I finished form 4, yeye alikuwa first of all alikuwa lay preacher. Alafu akaenda training akakuwa evangelist under the AIC protocols. Alafu kutoka hapo akajikaza, na hii ni watu wenye hawakuenda high school ama wapi, walipitia tu masomo ya church. Mpaka sasa akapewa certificate ya theology. Ameenda mpaka amekuwa reverend juzi, like about 2 years ago. So mimi ni kijana ya mchungaji. Mimi ni mtu nimekuwa kwa mstuni, kichunga kondoo, mbuzi, ng'ombe. That's my best life. Mimi ni wale walienda shule, unaenda 10 kilometers a day, 5 ukienda 5 ukirudi or more. Na I can say by good luck tulitoka from that situation mpaka unaona sisi penye tuko. So what I wanted you to tell me is your transition from kutoka kwa msitu into your university life. Even you joining the university, unajua, imagine kijana wa Embobut huko. By the time unajua sasa my parents walikuwa initially walikuwa watu ya kibarua. So walikuwa naenda kibarua kwa wadosi watu wenye wako na shamba kubwa. The neighboring county Trans Nzoia na some border ya Trans Nzoia na Elgeyo Marakwet, which is still my county. Na because of that wakachanuka. Wakaona if they want to go somewhere lazima wapitishe watoto yao kwa masomo. Kweli. Hapo ndio sasa nilipelekwa, wali insist mambo ya kusoma. Nikaenda shule. Nikaitwa high school St. Patrick's. Hapo ndio sasa hapo ndio nilianza mambo ya leadership.
nikachaguliwa kuwa prefect ya DH, ya captain ya DH, na hiyo kuchaguliwa kwangu sasa kwa siasa ya, unajua ile hardship yenye unatokea, unaanza kuwa mtetezi ya watu na nini. And St. Patrick's ilikuwa ni among the first schools kwa Kenya walikuwa wanapatia wanafunzi a chance to elect their prefects. So mimi niliomba kura, nikapigiwa kura. So ulianza kutetea na kuomba kura from high school. Nikimaliza nikaitwa University of Nairobi School of Law, Parklands campus, hapo tunaita Paki. Hapo sasa ndio. This was the first time you're coming to Nairobi ama? Actually my first time to come to Nairobi in 99. Na nilikuja kurevise. Unajua ile revision ya admission to the joint admission board walikuwa wanapatia nafasi students kukuja kurevise courses yenye unataka. So nikakuja kuweka law because sasa nilikuwa nataka sheria sana. You know ile hardship ya usquatter, nilikuwa nataka hii sheria ndio nikue mtetezi ya watu yangu. So when I came to Parklands in Nairobi the first time 99, nikakuja kuweka first choice law Nairobi, second choice law Moi. So by good luck, so your 99 is only once I came to Nairobi. Then October 15th. Yeah. Nakumbuka nikitoka October 14 usiku. 2000 nikapanda Eldoret Express. Kabisa. Nimekaa nyuma. Actually I remember even where I sat. Because nilikuwa nimekaa the last seat. And then my colleague now, anaitwa Bet, who is now Dr. Bet, who is a lecturer at Paki, was sitting kiti ya mbele. Mimi nimekaa na mzee nyuma, yeye amekaa na baba yake, wanakuja kulipa school fees na kuachana sasa na sisi kwa Nairobi. So I came to Nairobi on 14th now for the second time, October 2000. Na from there now nimekuwa mtu ya hii town. Sisi tulikuja hapa that time nikaingia Parklands. By second year actually nimekuwa the first law student to be the president of the chairman of the Kenya Law Student Society. Wow. Yeah, by second year. By that second year nimekuwa mchachari huku, nilikuwa CU vice chair kwa second year. CU? Yeah, exactly. Na kutoka hapo 2000 also, by 2002 hiyo I took my first flight to go for a course in Netherlands. On international criminal law. So from there maisha ikafunguka. By end of that year 2000 Sonu ilikuwa imekuwa baniwa. I'll tell you a story. Sonu ilitolewa in 2000 kwa sababu kina Kangata walilete kelele na huyu Sangok was the chair. Yeah. Kangata was the vice chair. Na ule CEO wa I think Nzoia Sugar. No, sio huyo. Brian ndio alikuja kuwa sasa section. The current finance I think CC wa Professor Anyang' Nyong'o, Jojo Mondi was the Sec General. So wakafukuzwa. Walipofukuzwa now, because I became the chair of Kenya Law Student Society, nikakuwa chair ya whole student organization the Nairobi. So these all universities, all the colleges, Lower Kabete, which we call Kapete Pesa, Upper Kapete, Kabete Ng'ombe, uko Kikuyu Education and all that. From there tukatengeneza sasa a new Sonu. Mimi nikakuwa an acting chair tukitengeneza a new Sonu, tukasaidiwa na Frederick Gilbert Foundation tutengeneza a new constitution. Mimi nikilienda Dar es Salaam Makerere nikaleta a new form of governance. This time you're a student? Yeah, I'm a student. New form of governance ya Sonu, ya kuwa na Sonu parliament. Mpaka speaker na nini, all that kind of thing. The 2003 sasa elections ya Sonu ikafanyika. Mimi nikakataa kujitoa kuwa candidate because now by that time nilikuwa CU chairman ya University of Nairobi, ya law school, na nilikuwa CU chairman ya all the CUs in the country of over 20 colleges and universities. So I concentrated kwa mambo ya Kristo, mambo ya evangelism, mambo ya mentorship ya students. Na my friends. Na yote imetoka wapi? Kijana wa Kristo kama wewe. Kijana wa Kristo, hiyo mang'aa imetoka wapi bwana? Hiyo mang'aa tu ni ile, hiyo mang'aa nyinyi mnasema iko tu kwa media. Lakini ukutana na mimi ni yule tu. Of course I can't say like the Bible says, if a man says he's without sin, then he's a liar. He's a liar. So I have my weaknesses, but I know where the path is. Yes. I know where the route is, and I try my best to, try to be in the narrow path. Wow. Sometimes you make mistakes, but you must consistently find
a way to remain focused. I have your photos during your wedding. Oh yeah, okay. Okay, Married to my classmate. To your classmate. Correct. Oh my God. Classmate wa high school ama campus. Campus. Yeah. Yeye akafanya law na wewe? Alifanya law na mimi University of Nairobi. Gladys alisoma na mimi University of Nairobi, the same class. Okay. For 4 years. Na wote tukaenda University of Pretoria, where I did my masters. Yeye akafanya human rights, mimi nilifanya trade and investment. Yeye akaenda Egypt for the second part of our masters, mimi nikaenda America. And then mimi nikafika America nikafanya another masters. Alafu tukarudi tukakuja kuona. Na kuona hapa umekalia nguo ya ilikuwa mama. Style, hiyo ni style kali sana. Umekalia nguo ya mama. Hiyo ni style kali. Murkomen, jamani. Hii ndio gani? Hii ni style kali. Hiyo time Hii ni saa hizo by the way, saa hizo by that time I'm a law lecturer. Hapa wewe lecturer? I'm a lecturer, mimi ni mtu mkubwa sana. Wapi uko? Uko by that time because nilianzia kufunza Catholic University law, that's 2007 to 2008. Okay. 2009 I moved to teach law at Moi. So that is the time we did the wedding, December 2009. I was a law lecturer at Moi. Wow. Yeah. Na hii ndio ilikuwa design yenu hiyo siku. Hiyo ni style. White and maroon. Ilikuwa expensive. Hii hapa? Ilikuwa kali sana. Big shout out. Wewe unafikiria kutoka Embo Boot mpaka hapa unafikiria wewe acha mambo yako bwana. Sanitize. So Gladys has been your friend for a very long time. For a long time, from 2000. From 2000. Yeah. Amazing. Guys, it's a long journey. Yeah. At this time, she did not even know that one day you'll be this leader. We all didn't know. In fact, she's the first one to get a proper job than me. And then... So bibi alikuwa nakulipia? Alini support sana. And of course, already, we were already a family, but of course, alinitumia fare. Hata ile gari ya kwanza tulinunua alichangia sana. Ndio mimi at least nikienda shule hivi nionekane ka lecturer hivi. Sasa alikuwa nakubeba alafu no, mimi sasa ndio nilikuwa naendesha gari na gari kumbe ni yake kumbe amechangia sana. Huyu ni nani huyu? That's my cousin. Okay. Anaitwa Dina. Saa hizo tulikuwa tumemaliza kanisa. That's like 1998. Bwana sifiwe. Yeah, Ili sweater. Yeah, actually we share one grandfather. All right. That's actually not very far from our village. Oh, this one. Yeah. But I see on social media they like saying it's my girlfriend, former girlfriend. Oh, this is your cousin. But that's my cousin. Wow. Yeah, it would be and she's doing very well, and with their family, they're doing well. Wow. Yeah. Well, at least, guys, we're just trying to unwrap this amazing man who is the Senator Elgeyo Marakwet now, and definitely former majority leader. Correct. And a lot has happened until he's here with us. I don't know. What's your relationship with the president? It must be good. I see you are running another picture mimi na Gladys. Ni wewe na Gladys. Sasa hizo tulikuwa tuna nini? Sasa at least koti ilikuwa imeanza kukutosha. Nilikuwa na mkot namna hii. Hii sasa ndio inaitwa Supreme Court. Unaona hiyo Supreme Court? Unaona ile trip nilikwambia nilienda Netherlands. Sasa mtu alinisaidia nikanunua material. Na nikakuja kushona hapa. Nilikuwa mbele sana. You're asking about what's your relationship with the president, bro? Because the person I know, the Murkomen I know is a man who fought blood, sweat, and tears for both the first term and the second term that was Jubilee. Correct. That even for you to be called in as the majority leader, it is because of the role that you played. Correct. But the fact that you are ousted even by the team that you trusted you and everything, I don't know what really happened. I will say that my relationship with the president, I hope is still good because we haven't talked for a while. But it was fantastic when I first came to Senate. You know, I met President Uhuru Kenyatta through William Ruto.
All right. And thankfully William Ruto made me part of his legal team when you wali negotiate Jubilee coalition. The coalition. So mimi Kindiki was for Uhuru Kenyatta, mimi nilikuwa for William Ruto. Kindiki moja. Huyu mwenye ametupwa. Yeah, exactly. Mwenye alikuwa ndiye alikuwa amesimamia kabisa alisimamia TNA. Mimi ni wa URP. Okay. To form Jubilee coalition. To form Jubilee ODM tunaumia paka leo. Hiyo safari ya Nakuru bado tumewashikia paka leo. So na William Ruto alinipeleka a few negotiations. Tulikuwa tunajaribu, everybody was trying to court DP akwe running mate yake. But Raila Odinga hakuwa na plan, alikuwa ameshafukuza yeye, but still he listened to all of them. But finally when he made his mind kwamba tunaenda na Uhuru Kenyatta, akaniweka kwa hiyo legal team ya kusign. And so nikajuana na Uhuru Kenyatta siku hiyo, nikaenda campaign, akanisupport. You will see some of my pictures online. Penye amekuja my county hapo, wakati mimi naomba first time. Unajua I was also unopposed. Na nilikuwa na run against Nicholas Biwott. So it wasn't also an easy, the late Nicholas Biwott. It wasn't easy. But with all the support I had, I won by over 80% of the votes. Yeah. Nilipokuja bunge, I wanted to be whip. Yeah? I was just ambitious. I wanted to be majority whip. So nikaomba, nikasema nataka kuwa whip. Then my colleague Charles was supposed also to, he was more senior to me. Yes. Na he had worked na hao wote pamoja. So Charles Ketera akafanywa kuwa deputy majority leader. So DP akaniita kando, siku yenye tulikuwa tumeenda State House. All the senators walikuwa wamenisupport. Sema huyu ni whip yetu. Akaniita kando, akaniambia your brother is senior and we must balance the country. Once Charles has become deputy, you can't be anything. Sasa wewe utatafuta any committee, utakuwa chair na nini, utatulia. Na thankfully nikawekwa chair committee ya devolution, na nikawekwa speakers panel, na nikatumwa Pan African Parliament. Wow. So and I took my job seriously, nikaendelea, hata tulipeleka serikali kotini, tuka agree baadaye, tukafanya nini. And finally, the relationship na president ika improve. Akaona I'm working hard in the Senate, I'm pushing his agenda and the Jubilee agenda. 2016 wakati ndugu yetu Charles alienda kwa cabinet, sasa automatically tu president akasema na DP wakasema ni kuwe deputy majority leader. This is the guy. So nikakuwa deputy ya Kindiki until tukapambana. Tulibeba shida mingi za Jubilee. Hata ile vitu naona sometimes people insult me kwa social media, wananiita psychophone, tyrant, nini. All those things ni kwa sababu ya kusupport agenda ya Jubilee. And it's a collective responsibility. Lakini what I respect kwa president ni kwamba for the time I served, he gave me the chance, I explain myself to him. Hakuna siku nilikubali tukuambiwa enda pitisha hii. We had to agree, tukubaliane. There are things I know for sure I convinced him and we did it. And there are no things I never managed to convince him. He convinced me and I did it because it was collective responsibility. That's true. After elections ndio uliona niliwekwa kuwa majority leader na ndugu yangu Kindiki akapelekwa juu kuwa deputy speaker. Na nikaendelea kusukuma agenda ya serikali kwa bunge, which is not rahisi. Bunge kupitisha Senate ni tofauti kama the National Assembly. Senate lazima upate at any given time to upitisha agenda in a concerned counties, lazima kuwe na 24 senators. 24 counties actually, not senators. Hata kama nyinyi mnatoka Nairobi with 6 delegations, they have only one vote. So for you to get 24 counties passing, it's not easy. Lazima ukuwe na uhusiano yako tofauti na masenators huko ndani. Lazima also explain na agenda yenye iko kwa bunge na nini. So nilipotolewa nilishangaa because kama hakukuwa na agenda mbaya ilienda mrama kwa Jubilee. Shida yangu tu ni kwamba mara ya kwanza watu waseme nitolewe ni vile nilisimama na watu ya Mau 2018. Nikaenda mpaka Mau huko nikawasimama nikapika kelele nikasema lazima wachungwe. Ya pili ni vile nilisimama na watu wa Elgeyo Marakwet nikasema Aror na Kimwaret Dam lazima ijengwe, na ya kwamba siasa ilikuwa inawekwa kwa project ambayo inafanana na all other projects in the country. Na why is the project stopping?
Ya tatu ambayo tunaweza kuwa hatukuelewana vizuri ni ile pesa ilikuwa inaenda county last year. Nika insist ya kwamba pesa lazima iongezwe yenye inaenda kwa county, kwa sababu hatuwezi kupigania pesa kidogo ambayo inaenda kwa counties, na counties nyingi zina struggle ku meet their bills. Na nikapinga pia this idea yenye bills inatoka National Assembly inaenda straight to the president for signature. Niliandika barua 30 pages to the president. We will share that in the future. Nikaandika nikamwambia president my thoughts kwamba sheria zenye anaendelea kusign it's unconstitutional, na lazima yeye intervene. National Assembly wakubali sheria zenye zinahusu county governments ikuje. That letter almost put me in trouble. Tukaenda tukakutana na president na MPs, leaders ya National Assembly, tukakubaliana. Lakini kwa sababu hakuna kitu ilifanyika, mimi nikaongoza Senate kuwa petitioner number 2 after the speaker, tukaenda kotini kupinga hizo sheria. Hiyo kesi sasa is pending kwa bunge. Some of those stands nimekuwa nazo yenye watu hata wanani blame saa hizi, haijaanza saa hizi. Ni kwa sababu nimekuwa nikisimama kwa ile kitu naamini. Na mara nyingi nilikuwa napitishia kwa rais, lazima tuongee na yeye kwanza. Akini convince naenda kusimama na vile amesema. Nikimconvince naenda kusimama vile lakini hiyo inakuwa sasa party position ya kuweza, ama position ya chama yenye tunaweza kupeleka mbele. Wow. Nilipoondolewa, I think tuliongea na rais only once. After that akaniambia yeye ametafuta watu wengine kwa sababu hata ukitoka tayari mliongea? Tuliongea kabla, akaniambia nimepata nikishatolewa washaenda hata ofisi. Akaniambia nimekutoa ndio nipate watu wenye watasukuma agenda yangu. Nikamwambia rais, lakini at least hakuna kitu hata moja niliangusha yako. Akasema anataka tu watu wenye sijui sasa, I don't know what that agenda is. Okay. Na kutoka hapo mimi I'm a Democrat. Nikaambia rais, sasa mimi nimekuwa backbencher, naenda sasa kusukuma ile agenda ya watu wa backbenchers. Ndio unaona mimi nazungangana nayo. So let me ask you Mwesh. Yeah. Everybody can see that the relationship between the president and the deputy president is not as rosy as it used to be. Si ndio ilitumiza sisi? Hiyo ndio penye tabu ilitoka. Hata sasa sijui nikuulize aje kwa sababu umenipatia kabisa. So hebu nikuulize, ni kwa sababu umeshikilia agenda kubwa ya deputy president, which is still the big agenda that was Jubilee and what you guys stood for, and your relationship with the deputy president has put you in all this fire? Sio mimi peke yangu. Si nyinyi mnajua. Ukiwa na deputy president saa hizi, sisi wote ambao tumetolewa kwa bunge imesemekana if you are Ruto ally, Ruto ally. Na mimi nilijua Uhuru Kenyatta through William Ruto. Sasa hawezi dawaja sasa urafiki yangu na deputy president kwa sababu ya nini, na hajafanya makosa. William Ruto ame support, hata tukisema nini anasema tu no tukae tu nyuma ya rais. Mpaka saizi yako nyuma ya rais kabisa. So umeona yeye tu akisema serikali inasema namna hii, anaenda kusema that is our government agenda, tuendelee namna hiyo. So bado Ruto ana support tu agenda. Ruto ni mtu strange kwangu, kwa sababu kama ingekuwa wewe, ingekuwa sisi wengine pengine ningekuwa nimeanza kujipanga huko kando. Ndio kwa sababu ligia Jubilee asili. Kwa sababu kabla hata tujaenda hapo, ligia Jubilee asili wewe. Kabla hatujaenda hapo nataka nikwambie, kwa sababu sasa mimi naona wewe ni mtu ya kusikia maneno. Unajua watu wengi wameumia sana kwa urafiki yao na William Ruto. Wametolewa kwa makamiti kwa bunge, wametolewa kwa hii position sote wamekuwa nazo, hata kwa ministries, ma PSAs, ma ministers, ma MDs. Kuna MDs wengi wamepelekwa kotini ati wamefanya makosa, lakini shida kubwa ilikuwa tu ni waondolewe kwa sababu wanajuana na William Ruto. Saa hizi hata watu wengine ukimpikia, mimi nikipigia simu anakuambia tu wewe wacha tusipikiane simu bwana, nipige kwa WhatsApp nitapoteza kazi yangu. So imekuwa crime number 1 kwa Jubilee saa hizi to be a friend of William Ruto. In fact, focus ya Jubilee for the last 3 years has been to kill anything and anybody who's related to William Ruto. Mnakumbuka executive order number 1 ya 2018 ile ilitoa functions zote za deputy president ikapeleka kwa mtu fulani. Akasema sasa yeye ndio ana coordinate mambo ya committees na nini. So sasa walinyang'anya William Ruto hiyo responsibility,
lakini yeye tu anasema haya, rais amesema, Matiang'i anasimamia nini, basi hiyo ni vile tumekubaliana, tuendelee mbele. Na yeye ameendelea kusupport government agenda, ameendelea kutembea kuangalia ile projects waliweka pamoja, ameendelea kuchangia hizo ideas on how to take the country forward. Me I think kama kuna mtu ako na big heart ni William Ruto. Na hii punishment sisi tunapata, sisi tumesema we will take it gladly, kwa sababu lazima tuendelee kusukuma umoja wa nchi yetu. Na I want to leave it at that really, kusema kama mimi nashindwa sana nikionanga, hata ukiona watu wengi ambao wanapatia lecture William Ruto, yani unashangaa. Mtu kama Matiang'i, I don't think alipigia Uhuru 2013 kwa sababu hata hakuwa na mpango ya kuwa kwa cabinet, hakuwa na anything to do with Jubilee. He was not anywhere near Jubilee. Most of those people unawaona saa hizi kwa cabinet, hakuna contribution wali make kwa mambo. Ukihesabu hawa, Eugene Wamalwa alienda akamangamanga, akaenda kubaki na Biwott 2013 kabisa. Alibaki huko nje na Biwott, yani hakusimama kiti, hakufanya chochote, akabaki kwa coalition nyingine, sijui ilikuwa inaitwa Amani Coalition ama whatever. Mwishowe DP akaenda kumtafuta 2015. Akamwambia please Eugene, come, let's work together, nini, akasukuma, akamleta kwa president nini. Huyo akaappointiwa. Na sasa amemtoroka. Sasa amemtoroka kwa sababu ni kila mtu anang'ang'ana kukua self preservation. You know, marafiki wengi wa DP ambao wako serikali kwa sasa, because DP alijaribu kutafutia marafiki Jubilee ndio tushinde, you know, across the country. I hope they will always remember that DP alikuwa na big heart na alitaka everybody akuje kwa serikali. Na up to now mimi nimeuliza left, right and center, sijawahi kujua ni kwa nini president of all people angekubali naibu wake akue in this situation. Na yenye inakuwa hata very disheartening ni kitu ya kusema tuko kwa handshake at unity of the country. Ati sasa unity ya Kenya ni kutupa the deputy president na kuleta a leader of opposition. No. You know, sasa hiyo inakuwa huko handshake wewe, na umekuwa ukienda kwa mikutano za handshake. Ile ya sijui hata handshake ni nini. Sasa wewe lazima unielekeze because tumeambiwa mara mingi handshake ni ya watu wawili. Ni nani na nani wewe? Yeah. Handshake ni nani na nani? Sisi tuliambiwa ni watu wawili. Lakini wewe. Yeah. Why can't you just prepare for Raila presidency? Vile umesikia Tuli na Murathe wamesema. Na unajua Murathe nani ni chairperson wa Jubilee, vice chairman wa party yako. Mtu mkubwa sana. Mtu mkubwa. Na tayari amesema sisi kama chama. Unajua maneno kutoka kwa vice chairman. What is wrong? Why can't you just start preparing for Raila presidency? We must prepare for any person to be president. Ya inji. Whether Raila, whether Ruto, whether Dida, lazima nchi ikue tayari kuwa na rais yote, hata Jalango, akuwe president. Hiyo ndio nchi yenye tunataka kujenga, ya kupatia nafasi Mkenya yoyote ashindanie ile urais in a fair platform, akuwe rais. Na nimeona kweli Atuoli na huyu Murathe wako na haki kusupport Raila Odinga, lakini watumie rules yenye iko the same. Sasa kuna masenators wako na kesi saa hizi kwa chama kwa sababu walisema ni friends of William Ruto. Alafu sasa kuna mwingine anaendorse mtu wa chama ingine na aendi through disciplinary process. So level playing field lazima ikuwe katika chama. Lakini mambo ya kusupport mtu yote, kila mtu ako na haki kusupport huyo mtu. Sisi tunatakia mzee wetu baba Raila Odinga maisha marefu na afya nzuri, ili akuwe tayari kushindana na sisi. Na kama kwa hiyo kushindana na sisi ashindane na naibu wa rais, mwenye atashinda kwa hiyo mashindano atakuwa rais ya Kenya, mwenye ameshindwa anangojea tena muda mwingine. Sisi tuko tayari sana kushindana na Raila Odinga. Na sidhani unaposema nyinyi unasema team William Ruto na Jubilee kwa Kenya mzima. Wacha na wale kidogo wanaongea kwa ofisi hapo. The Jubilee 8 million supporters wako tayari kushindana again
na Raila Odinga. Na mimi nilikuwa najua from the beginning. Hii mambo ya handshake, hii mambo ya BBI, hiyo mambo yote ilikuwa ni kutafutia njia baba apewe support na watu wachache na waruke naibu wa rais. So sasa instead of kusingizia watu wengi, waende tu watembee mchana, jua ikiwaka, waseme tuna kampenia Raila Odinga. Sisi pia kwa upande huu wa Jubilee tutapanga vile tutashindana, na mimi sina shaka kwamba William Ruto atashinda. Atakuwa rais. Atakuwa rais. Wow. Now a quick one. The one reason why we had this interview is a big debate that is going on right now. Mimi na Wakenya wengi. Right now we have 4,000 people watching on YouTube, another 4,000 watching on YouTube, Facebook and YouTube. The question is, what is this debate about on revenue allocation and distribution, and what is this one man, one shilling, and what is the contention, and what are the differences? What's going on is a fight over resources, and usually a fight over resources is very contentious. It's the biggest issue, and why we seek for power, authority, whatever, is to distribute resources. What we are saying is that it must be distributed fairly. There was a formula that was developed by CRA that was denying many counties a lot of money. Okay. Yeah? That formula was modified further by the committee chaired by Senator Kibiru to even bring even more modified formula that made sure that many counties were losing over $1 billion. About out of 18 counties, over almost 10 counties are losing over $1 billion. You know, the leading being Mandera with $2 billion, and Wajir, and Kilifi and Kwale. They were losing a lot of money. So the question was, Elgeyo Marakwet was gaining. Yeah, and the leading counties in gaining is Rift Valley counties. Okay. You know, Nandi, Uasin Gishu, Nandi, Uasin Gishu, West Pokot, Baringo, then Kericho, Bomet, and then Elgeyo Marakwet. All of them were gaining, and then Trans Nzoia. The second leading counties for gaining was from Mount Kenya, and maybe now after that, Nyanza and Western. Ukiona all the counties that were gaining, they are all the big five. Okay. Except Ukambani region, the big five in terms of tribes were gaining. Okay. All the losing counties were Asal, okay, the small counties. All of the northern part, now all of Coast and Coast. The Coast. And then Samburu in Rift Valley. If you listen at the Rift Valley, only pastoralists were losing. Samburu, Turkana, Narok. Okay. Yeah, in the Rift Valley. I'm saying in the Rift Valley. So I was faced with a circumstance. Should I vote for Elgeyo Marakwet, to just get money and punish 18 counties severely, notwithstanding the fact that those counties are going to suffer, and they have been marginalized for many years. So I was faced with the moral question. And the second question was, should I vote in a vote that robs money from Samburu, Tarakaniti, Tana River, and Taita Taveta, which are of similar stature with Elgeyo Marakwet, take that money from those small counties so that my county can get it? Is it true that Elgeyo Marakwet elected me to come to the Senate so that I can go robbing money from other counties and take it to my county? Okay. So, as a person who has been a defender of devolution and a leader in the Senate, my choice was so obvious. My choice was for equity. My argument has always been, we push national government to give more money to counties. Then my county will receive and the other counties will receive. We retain the formula to be equitable so that everybody gets a fair share. If you look at the punishment we were going to meet on these counties, and I speak first for the small counties that are like Elgeyo Marakwet, that is Samburu, Tarakaniti, Tana River, na Taita Taveta. If we are going to punish those counties so that my county can get it, that would be gross injustice. So my colleague Kangata alikuwa anasema, Murkomen, kitu ya kwanza, lazima aende apikie kura, Elgeyo Marakwet wapate pesa, awachane na hizo counties zingine siumie. That would be terrible. Kwa sababu, my people also hate injustice.
One of the reasons why I was re-elected and they elected me was because whatever I do in my county, because there are many communities also within the county, I make sure that there is a fair share of everything that I do across the county. In the same way, as a national leader and in the Senate, we must have a fair share of these resources across the country. Okay. If Elgeyo Marakwet has to get money, let the president put a national government take the money to 350 billion. Elgeyo Marakwet will get its fair share. Mm-hmm. Let's not punish other counties so that Elgeyo Marakwet can get it. Number two, I found it odd that everybody was trying to explain, saying, oh, Murkomen is doing this for grandstanding, political, whatever. Mm-hmm. It means this nation has become so bankrupt of morals to the extent that if you do the right thing, mm-hmm. and if you become patriotic, mm-hmm. patriotism has become, so rare a commodity in this country that if you find 2-3 senators like myself, Senator Malala, Senator Sakaja, Senator Kabaka, who stood, and now Senator Linturi, and many others who are standing with these other counties, if we stand with those losing counties, patriotism has become such a scarce commodity that the only explanation that is given is what is in it personally for Murkomen and Sakaja and Malala and so forth to gain. But an explanation that Kenya is being kept united, we are trying to unite the nation, we are trying to do justice and fairness, is enough to show that we are patriotic. The reason why you had some people wakiwa NASA wakisema this marriage is so abusive that we want a divorce is because of this gross injustice. Yeah. So I stood with the rest of the counties because Martin Luther King said, and I thought he was quoting, if I'm not wrong, Mahatma Gandhi, that injustice anywhere is injustice everywhere. You know, today, if I participate in ensuring that I punish Tarakaniti, Samburu, Mandera, Wajir, Turkana, coastal counties, tomorrow when it will be Elgeyo Marakwet, there will be no one to stand with me. So let me ask you. Yeah. The president's stand is also the same stand Raila has in this? I have found it strange. And I said, I have found it strange that the president, the former prime minister, all these leaders that come from the big communities quickly retreated to their tribes when they were faced with such an important constitutional question of whether to go for equity or go for equality. Granted, already the formula as it is, as 80% of its components is in population. About 20-something only is in land. Mm-hmm. So they want to lie to the country that population must be considered. Population is already a factor of almost 80% of the components that are in all the formulas. And it has been the case since we came to the Senate. So I am so surprised that the President of the Republic of Kenya would sit in the highest office with a sword that was handed to him by every corner of this country and conspire against the small and marginalized communities. Because leadership must be tested not by what you do for those who are doing well, but by actually looking after the weak and the marginalized. And I've always argued, and as a Christian, Jesus said that if you do in Luke, I think chapter 6, verse 16, it says that if you do good to those who only do good to you, what gain do you receive? Wow. You know, if you love only those who love you, yeah, even sinners do the same. So as a president of the Republic of Kenya and as a former prime minister, I am completely and utterly disappointed because these are two people I respect, I've worked with before, they have my maximum respect. I thought the choice was so obvious when they looked at the figures that these counties were losing. I thought their choice was so obvious as to who to side with. And I told my friends who are opposing this formula that I will support you, not because I believe you will win, but I believe it is the right thing to do. In any case, I stood with Kindiki, and we became only 7 senators who stood with him. Not because I believed at that point we were going to succeed, but because I knew it was the right thing to do. I stood with Waititu because the law was not followed on his impeachment in the county assembly and the threshold was not achieved. Not because I think Waititu is a clean man, because I think that he hasn't stolen, not even because I think he's a good person in terms of governance. It's because it was the right thing to do.
Because if you violate the law there, you will violate it in many other places. So that consistency is what's lacking in this country. And I think tomorrow when we go back to vote in the Senate, and I'm very, very respectful to my colleagues. I thank them because they agreed to my adjournment motion last week. And I thought that adjournment motion was going to give us an opportunity for us to get to hammer a good deal. We have had a lot of discussions over the whole weekend. We have not done anything all over the weekend, behind the scenes negotiations. And we came to the conclusion that a slight variation of what Senator Sakaja was proposing will ensure that those counties that were wanted to gain will begin to gain, and the counties that were losing will lose something manageable. And as we speak now, 60% of the counties are supporting Senator Linturi's amendment to the further amendment to Sakaja's amendment. And I think if you saw my tweet today, I think we have a deal, and I think that is a good deal. So if you had one word to tell the senators on this camera, what would you say? I would say that as senators, let us rise above our personal and regional and ethnic considerations and look at the unity of our country. Let's not trample upon the rights of any citizen of this country because they don't have the numbers to elect a president or a deputy president or to have a representation, a critical number of representatives in parliament. Let's just do the right thing. Because when you always do the right thing, you don't need to remember. Because next time, you will also do the right thing. And the right thing in this situation is to stand with the counties that are losing. Let's find, let's go with this middle ground that is provided for by Senator Linturi, which allows these counties that were gaining to begin to gain something small and minimizes the risk and the losses that are affecting the other counties. In the alternative, we can then retain the formula as it is, as proposed by Senator Sakaja, to a situation where no one is losing up to 316 billion, which was already allocated last year. That is the right thing to do. Don't be intimidated by anybody. And I want to say, I want to tell Senator Malala, Senator Kabaka, Senator Sakaja, Senator Linturi, and all other senators who are now coming to stand with the losing counties that don't be blackmailed or intimidated by anybody that because your county was gaining, you lose votes and so forth. The people of Kenya are so intelligent that in my own county, the calls I receive, they keep telling me, please stand with those marginalized counties, even though our county was going to receive money. Because the same yardstick that is being applied to those who are weak and marginalized would be applied tomorrow to your county. Wow. If Raila was seated here, what would you tell him? I would tell him that on this formula or generally? Generally. Generally. No, I'll tell him that I have extremely and maximum respect for him. He has done a lot as a political leader. He's been my friend. Our paths have crossed before. I'm like his son. And that what I'll tell him is that, please, in your later years, don't lose that which you fought for too long. You know, don't be used to sanitize and to protect injustice, corruption, misrule. Because at the moment, a lot of things are going on because they are saying, in any case, we don't have a serious opposition. The man who was standing as in a serious opposition has now abdicated that responsibility. He's in the eating table with the executive and so forth. I found it odd that he was defending some corruption in Kemsa and some other places. It sounds weird. It is an Raila to do so. And for those of us who have learned a lot of things from them, and that's the same thing I tell Senator James Orengo. One of the guys I totally respect. And by the way, I went to study law because of Orengo, Muite, and those people who were fighting for injustice in the country at that point in time. So I'm extremely privileged to be serving with Orengo for second term. Only for once a person. No. Those, and that was, I felt that he was, maybe he was trying, it was part of his mentorship to just corner me. But I felt like I also needed my space from this father figure who is trying to put me in a corner. Or experience? I think all are important. Okay. All are important. And you saw I had to write a statement
a long statement to explain myself okay. because and I want to repeat here that it doesn't mean that when you score whatever you score in the university, that does not dictate who you are in life. Yeah, that's true. Many people who did worse than myself are doing better in the world. They are better professors. They have written better articles. They have better journal articles and so forth. Many people who are, better than me. Yeah, some of them are not doing as whatever. So life is not about what you score only. I saw there was a lady who's in UK now. They were saying she scored miserably in high school, but now she's one of the inventors and so forth. Wow. So I'm telling Orengo and I'm telling so that we don't lose this direction, and Raila Odinga, that I will remind you that don't lose what you are, the respect you have. The reason why even Jubilee leader wanted to engage you was because you have a certain brand and certain value that you are bringing. Don't with these brokers that I see sometimes now. Raila is engaging with brokers instead of engaging with Uhuru Kenyatta. Let those brokers not dilute your brand, and dilute your values that you on the things you fought for many years. And if you must run for presidency, I look forward to very healthy competition with His Excellency Deputy President. Whom I know you talk to most of the time. Yes. Maybe we never get to hear what you people talk about. Yeah. But if he was here, what did you tell him? I'll tell William Ruto that don't lose focus. You have already... don't be distracted by all these plans that people have against you. Someone said that when it is so dark, it's almost, the darkest hour is before dawn. I think the challenges we've gone through in 2020 politically have strengthened us, and his friends who have been punished for being his friend have become even more emboldened, and we have won, and he has won many more admirers in this great republic by accepting to go through this suffering and pain. Wow. And I think if he is going to be president of Kenya, he must be ready to forget about those things. Some of the people that have hurt him most now, he must be ready to work with them in future. Wow. Then I have learned also in my short time in politics that you don't keep a grudge, you don't maintain whatever. You make sure that this phase will come to an end in the near future, and I believe that the president will make his decision. If he supports DP, that's fine. If he doesn't support, that is even okay. What's important is the decision that the people of Kenya... Your friend... Uhuru Kenyatta, who's now trying to punish you. Yeah, well, my take to President Uhuru Kenyatta is that legacy is because he's now pursuing legacy. Legacy is the sum total of the few things, little things we do daily, and my take to him is that, Mr. President, the product is as good as the process. Your legacy will not be anything if the process of achieving it will not be value based if the process is not value based. And as you pursue what you pursue, follow the law, appoint the judges. In the management of Nairobi through NMS, follow the law, in all these things that are being pushed, treat people equally. If people have to be charged in court for committing certain offenses, let it be fairly. In your appointments of parastatals, let it not be skewed, because already now you can see where he's headed. In everything you do at the moment, just do good, because you're going to retirement in exactly 2 years. Wow. Yeah, we are doing an election a day like yesterday in 2 years, August 9th. That's true. Please, Mr. President, don't use COVID to trample upon human rights. A lot of human rights violations are taking place in the pretext of COVID. We are live from Miale, definitely, and we want to close this now by bringing things a bit easy, kidogo, before we start talking about Manu and Arsenal. What the senator cannot leave the house without his favorite song and everything as we come down. We are live from Miale, one of the best restaurants in the 254, definitely located in the deeps of Lavington Serenity Drive. And you didn't even tell me what you love eating. What's your favorite food?
chapati, terrible, because I'm trying to lose weight, or I try to maintain my weight and so forth. So chapati na and maintain weight. I'm fighting kitambi. But So I now, see you running most of the time. You love running. I run now because there is no opportunity to play football. But my friend, at the end of the day, I just go back to chapati. Chapati and stew, chapati, whatever, you know. And so I ended up telling my friends, and we have a running coach. I told him, my friend, my reward for running, shall be just eating chapati. Unga ya chapati. And you know, we are in the same running team with my friend Aaron Cheriot, Nelson Koech, my colleagues, the MPs, Nixon. I always see you guys. You see Nixon, how much he has lost. Yeah, I've seen him. He actually invited me to run with him. He's terrible. He's lethal. But there's only one run he has to be ready for. No. Come on. That one we'll talk about it. Sanitize. I don't say anything. But the point, but truth be told, and also definitely, my guys from Tripigo Tours told me after all this is done and all, you should actually tell me where you'd like to go for a holiday to just cool down. We partnered with Tripigo Tours to make sure that we give some of the best holidays. One of the biggest ways we will be able to maintain the local tourism is for Kenyans to start traveling more. Because as we speak right now, even the wild beasts were scared of crossing the river because this time it was all blacks. That's true. Ni watu nyeusi tu wildebeest zikafika kisasa. Okay, what's happened? Because most Kenyans have traveled to the Mara and everything, and the hospitality sector has really been hit. They have really been hit, and the only way would be for Kenyans now to start loving and traveling. I want to see people go to Kisumu, Elgeyo Marakwet. There are people who've never been to Elgeyo Marakwet. There are people, Mombasa. Very beautiful place. The hotels in Mombasa. Mombasa looks almost like a ghost town. That's true. This is my second week there. You see, say a place like Sarova now. That on a good day, operating, we've been to Sarova sometime. And you can see up to almost 1,500 people just running things there, from the pools to the spa and everything. So I just want to talk to Kenyans to make sure that they travel and sustain our hospitality industry. Because the number of people who've lost their jobs is that. So I don't know where you want to go. Do you want to go to the Mara? Do you want to go to Mombasa, Diani? Where would you love to go? You want someone? You want these people to know where I'm going? No, you're going with Gladys. Yeah, I know, but I'm saying, do you want people to know where I'm going? Because Tripigo Tours have these amazing deals within Kenya, right? Within Kenya, at Ashnil, we are doing 31,000 shillings for at Ashnil. That is 2 nights, 3. I am torn between going to Mara and going to Coast. So we will decide. We will decide. Of course, yes, being mtu wa mstuni. Mara might be na kuona ukienda Coast kwa sababu uliishi mstuni. Nimekaa mstuni sana, and you know Coast huko, the weather is good, it's warm, and you know whatever, it's a more relaxing. No problem. So we have a deal at Kiko. But while at it, also, if I go to Coast, you have to go to Elgeyo Marakwet. Of course, yes. Yeah, so it's for you now. You have to get people. You know, Elgeyo Marakwet. There's this, anytime I go to your page, there's this some amazing hotel in Elgeyo Marakwet. Yes, exactly. What is called Samich? The Samich at the cliff. At the cliff, Yes, I've seen you post it sometime. It is along Chepkorio. It's called Samich. It's overseeing Kerio Valley, but there are many other good hotels. So you take Kerio the View and so forth. You take if you want to go to that one, you go to Eldoret. You take the Kaptagat route, okay? Or if you take the Iten route, you will just come straight a new road. What is special about Elgeyo Marakwet? What would you want to? I think the best thing about Elgeyo Marakwet is the tourism. You get to have the valley. You know, you have 3 climates. You have the Kerio Valley, and there is something called Hanging Valley. You know, you have hotels also, a few hotels being built on the escarpment. You will find a Hanging Valley. Then now you have the highlands. And you get all the weather. You can move the same day from Elgeyo Marakwet, from
temperatures of 25, 28 to a temperature of in Embo boot of it can go up to 2 degrees, 3 degrees, 5 degrees, and there was a time even it went to -1, -2. Yeah. Wow. So that is the top of Cherangani Hills. You go a place called Kabiego, then you go to Kapcherop as you go to Kitale. So you have the advantage of having the warm weather, and this is the right time, fruits are there and so forth. And if you go to Kapnarok, you will get the biggest elephants, in that area. Elgeyo Marakwet is one of the most untapped potential. It has untapped potential, and it's one of the areas I would encourage you to visit. Wow, definitely amazingly dope as we speak. And also today we had this young man who is called Ali. Okay. When he heard that you're coming, he did put up a portrait for you and a gift for you. Thank you. And I don't know, Thank you. Now most of their work has been been killed, and let's see what he got. Oh, nice. Fantastic. Let me see what he has. This is what they call pencil. That is pencil for you. Wow, fantastic. Yeah. Thank you. This is beautiful. This is very beautiful. Asante sana. And we must support such talent. Ali, thank you very much. Yeah. Thank you very much. Thank you so much. This is very good. Yeah. Asante sana. Asante sana. Your team will have it. Yeah. And that was for you. And definitely we had a lot of amazing things. The director of Divine Collections was also here. Correct. And said that they wanted to give you a full look and a full dress code and everything. Okay. So that so I look like you. Not like me today, but I know they have some of the amazing shirts, amazing blazers and all. Thank you. And Mercy was here from Divine Collections. Thank you. They also say that they would appreciate you today. Thank you. Definitely amazing thing. Lastly, let me talk to you about Mbogi. Mbogi is the next new way to support your artist by actually requesting some of personalized videos during your graduations, during your birthdays and all. You see, like maybe you're having a birthday and maybe your daughter or son loves an artist. So they will just make a request and the artist will send a specialized message for them. Fantastic. It is called mbogi.co. Please check out some of the artists who are on Mbogi. Hi Maureen, how are you? Your boyfriend loves you so much. I just want to say congratulations to www.house.com. And I'm here to wish you a happy anniversary. And I'm just here to encourage you. Nasikia leo umeturn 20 years. Now you have a boyfriend who loves you so much. Happy birthday to you. And she says just be strong, the business will pick up and everything will be okay. Wow! So it's your boy, your guy, the top of Gobina, the only man who's been arrested for dressing to kill. DJ Rapkat, hii mix yako ni tamu. So just go to mbogi.co and choose the celebrity that you love and would like to send you a shout out, a specialized a shout out, birthday, anniversary and all. And you just got to choose whether you love Beatty, you love Flacco, you love me, you love Naiboy, you love Sauti Sol, you love Otile. All of them are on mbogi.co. Your favorite team? Manchester United. Manchester United. And Gor Mahia. Hapo we share both Manchester United and Gor Mahia. So hapo hata leo hakuna swali dodo. Favorite Kenyan artist? Not the gospel kama unajua wewe ni mzee wa CEO. Mimi ni mtu ya gospel. Unataka kunipeleka kwa unataka kunitafutia makosa. No, kuna watu wanaimba vizuri. Favorite artist? You know, I was already ready with gospel. Okay, gospel bus. Yeah, Sarah Carey. Yeah, Sarah. Yeah. Then mimi ni mtu ite la village polepole tu. Polepole tu utakuja. Polepole. Do you listen to some of Kenyan artists, Sauti Sol? Of course, I have all of them. Okay, you are very good. Very good. Very good. And they're doing very well. They have the new album called The Midnight Train. Yeah, okay. You should actually get it. I was with them when Obama came in State House and they did very well. I remember that day. They did extremely Unajua well. Satan ndiye alikuwa naimba binguni.
You are just simply crazy. Kabla hajatupwa nje. Kabla hajatupwa nje vile ulitupwa huko kwa Senate. Unajua. Wow. One thing that you can never leave the house without. Yeah. What is this one thing? The house. If you're leaving the house and you Yeah. forgot that, you'd stop the car and make sure that you go back for it. What would that be? My watch. You're a watch guy. Yeah, I'm fairly a watch guy. Sijafikia ile brand serious, but I'm fairly a watch guy. So bado uko hapa kwa Seiko. Yeah. Bado niko hapo kwa Seiko. But you are a watch guy. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Senator, your last word to Kenyans watching you. Basically, I want to say, first of all, I want to thank you before Thank I you tell so anything Kenyans. Thank you so much. This is a very innovative way of having a honest conversation. This has been a very, you've made me say things I've never said. Yeah. Yeah, thank you. I've done So many hundreds of interviews, but there are things I've never said. I've never had a chance to speak about myself in the way we've had the opportunity to do so today. Thank you, sir. That's important because many people think that, many young people think that when those people who are in high offices and so forth are unique and they are made up of, some unique stuff. Yes. We are just human beings like any other human being and with weaknesses and challenges like any other person. The thing I'd like to tell Kenyans is that we must continue working towards perfecting our nation. And based on this debate of the revenue formula, we must always find things that put us together to remain a patriotic nation and find every day, every leader, every citizen must find something that makes the next neighbor win, so that we are always on a win-win situation as a country. That will be good in terms of our values, in terms of what we pursue, and that Kenyans should give as many young people as opportunities to leadership like they did to myself, even if they don't have money. Because the resources I used compared to my competitor when I first came to Senate was very meager amount of money. The people of Elgeyo Marakwet elected me for who I am. And I think we should build a nation that, like Martin Luther King said, one will not be judged by the the color of your skin or your tribe, but the content of your character and the values that you profess. And we must be ready to forgive each other and, always give each other a second chance, because we all make mistakes in different ways. But the thing that will make this country different is if it becomes a nation that gives people opportunities, everybody to succeed. Wow. Yeah. Ladies and gentlemen, that was an amazing 1 hour, 20 minutes of a great conversation with the Senator Elgeyo Marakwet, Honorable Kipchumba Murkomen. Thank you guys so much who wanted for him to explain to us the stalemate at the Senate and everything that they've been debating revenue allocation, and he actually opened up and also gave us an opportunity to know much about him. What I love the most is that he's married to his classmate. So ukiwa hapo kwa class changamuka, you never know, your chance might just be there. Yeah. We are going for lunch right now. Of course ni yeye ndio analipa, mimi corona imenilemea, lakini all said and done, thank you so much, Senator, Asante sana. for making time to be with us here. Thank you. We appreciate you. Thank We are out. Asante sana.